Good evening, good evening to all. Welcome to Exams Daily Teachings. Okay, so here we have services for TNPSC, TNSURB, TNTET, SSC, Banking, Railway, TANSET. Okay, so for admission, contact this number. Okay, so இப்போ நம்ம series of UG and PGTRB English டாபிக் வைஸ் MCQs வந்து டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ பிஜி டிஆர்பி இங்கிலீஷ்ல இருந்து கிறிஸ்டபர் மார்லோ டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ட்ராமா பத்தி 15 எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பிஜிடிஆர்பி கிறிஸ்டபர் மார்லோ டாக்டர் ஃபாஸ்டஸோட எம்சிக்யூஸ் வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ shall we start our class? Okay, so first question. What is the primary source of the story of Faustus used by Christopher Marlowe? Okay, so what is the primary source of the Faustus? Okay, so கிறிஸ்டபர் மார்லோவோட அந்த ஃபாஸ்டஸ் ஸ்டோரியில பிரைமரி சோர்ஸா எதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிரீக் மித்தாலஜி, ஆப்ஷன் பி ஜெர்மன் ஃபாஸ்ட் புக், ஆப்ஷன் சி த பைபிள் அண்ட் டி ஹாலின்ஷன் கிரானிக்கல்ஸ். ஓகே, so here the correct answer is option B, German fast book. Okay, so the primary source of the story of Faustus used by Christopher Marlowe is option B, German fast book. Okay, so let us see the detailed explanation. So explanation: Marlowe based his play on the German prose narrative known as Fastbuch 1587, commonly called the German fast book. ஓகே, ஸோ மார்லோவோட அந்த ஜெர்மன் ப்ரோஸில் உள்ள அந்த பிளேவை வந்து இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நரேட்டிவ் ஸ்டோரியாக இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபாஸ்ட் பச், நோன் அஸ் ஃபாஸ்ட் பச், காமன்லி கால்ட் ஜெர்மன் ஃபாஸ்ட் புக்னு அதை சொல்லுவாங்க. ஓகே, 1587 இந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் நரேட்டட் த லைஃப் ஆஃப் அ ஸ்காலர் ஹூ செல்ஸ் ஹிஸ் சோல் டு த டெவில் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் நாலேஜ் அண்ட் பவர். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ராமாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா ஒரு ஸ்காலரோட லைஃப்பை பற்றி. ஹூ செல்ஸ் ஹிஸ் சோல் டு த டெவில். ஓகே, ஸோ டெவிலுக்கு அவங்களோட சோலை செல் பண்ணுற மாதிரியும் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் நாலேஜ் அண்ட் பவர்க்காக அவங்களோட சோலை செல் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஒர்க் வந்து இருக்கு. ஸோ மார்லோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு திஸ் ஃபோக் லெஜண்ட் இன்டு அ ட்ராஜிக் ரெனைசன்ஸ் drama by adding philosophical depth and psychological conflict. ஓகே, ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட ஸ்டைல்ல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு. ஃப்ரம் ஃபோக் லெஜண்ட் டு ட்ராஜிக் ரெனைசன்ஸ் டிராமாவா சேஞ்ச் பண்றாரு பை ஆடிங் philosophical depth and psychological conflict. Okay, so this is the detailed explanation for this. Okay, so what is the primary source of the story of Faustus by Christopher Marlowe is here. The correct answer is option B. Okay, so German fast book. Okay, so the German fast book is the correct answer. And second question: Dr. Faustus is considered a Renaissance man mainly because he. Okay, so Faustus a Renaissance man சொல்றாங்க. அந்த ஸ்டோரியில உள்ள டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் Renaissance man சொல்றாங்க because of option A rejects all forms of learning, B seeks infinite knowledge and power, C lives like a medieval monk, and D believes only in fate. Okay, so here the correct answer is option B, seeks infinite knowledge and power. Okay, so Dr. Faustus is considered a Renaissance man because he seeks infinite knowledge and power. Okay, so அவர் எதுக்காக வந்து டெவில்ட்ட போய் அவரோட சோலை வந்து விற்கிறாரு? பிகாஸ் he seeks இன்ஃபைனட் நாலேஜ்க்காகவும் பவர்க்காகவும் தான் அந்த ஒரு ஒர்க்கை வந்து அவர் பண்றாரு டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன்: Faustus embodies the spirit of the Renaissance through his intense thirst for unlimited knowledge, worldly pleasure and individual achievement. Okay, ஸோ அவருக்கு ஒரு அன்லிமிட்டட் நாலேஜ், வேர்ல்ட்லி ப்ளஷர் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ் வந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஓகே, அண்ட் ரெனைசன்ஸ் ஹியூமனிசம் எம்பசைஸ் ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ஆம்பிஷன். ஓகே, ஸோ ரெனைசன்ஸ் ஹியூமனிசம்
அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியல. ஸோ மாரல் குட்னஸ், ஹியூமனிசம், மாரல் குட் குவாலிட்டி, ஸோ அந்த அதான் வந்து ரெனைசன்ஸ் ஹியூமனிசம்னு சொல்லுவோம். ஸோ which represents human capability and intellectual ambition. However, Marlowe also shows the dangers of excessive pride and overaching ambition. Okay, so இதுல வந்து கிறிஸ்டோபர் மார்லோ என்ன பண்றாரு, அந்த டாக்டர் ஃபாஸ்டஸோட ஒர்க்ல about dangers of excessive pride. Okay, so excessive pride and ambition இருந்துச்சுன்னா அதை பத்தின ஒரு கான்செப்ட் தான் இதுல வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. Okay, so here the correct option, Faustus is considered a Renaissance man because the correct answer is option B, seeks infinite knowledge and power. Okay, so option B is the correct answer. Third question, which literary device is mainly used in the opening speech of Faustus? Okay, so Faustus oda opening speech la endha literary device use பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A soliloquy, B monologue, C aside, and D dialogue. Okay, so here the correct answer is option A soliloquy. Okay, so soliloquy is a literary device used in the opening speech of Faustus. So explanation, the opening speech is a soliloquy because Faustus speaks alone on stage, revealing his inner thoughts and desires. So soliloquy in the sense தனியா ஒருத்தவங்க வந்து பேசுறது, revealing his inner thoughts and desires. So அவருக்குள்ள இருக்க அந்த inner thoughts and desires. Okay, so அத பத்தி அவர் வந்து பேசுறாரு. Through this device, the audience understands his dissatisfaction with traditional branches of knowledge such as law, medicine, logic, and theology. Okay, so இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, through this device. Okay, so இந்த ஒரு mode of இந்த ஒரு மீடியம் எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, the audience understands his, அவருக்கு இந்த லா, மெடிசின், லாஜிக், தியாலஜி இது எதுவுமே வந்து அவருக்கு வந்து வராது ஆக்சுவலி. ஸோ த்ரூ திஸ் அவர் என்ன பண்றாரு, ஆடியன்ஸோட வந்து கனெக்ட் பண்ண பார்க்குறாரு. ஸோ through this device the audience understands his dissatisfaction with traditional branches of knowledge such as law, medicine, logic, and theology. Okay, so which literary device is mainly used in the opening speech of Faustus? Is here the correct answer is option A soliloquy. Okay, okay, next question, was this is the phase that launched 1,000 ships is addressed to? Okay, so இங்க ஒரு quotation கொடுத்திருக்காங்க, is addressed to எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. option A the old man, B Helen of Troy, C Lucifer, and D Wagner. Okay, so here the correct answer is option B Helen of Troy. Helen of Troy is the correct answer. So was this the phase that launched 1,000 ships? இது வந்து யாருக்கு எதுக்கு அட்ரஸ் பண்றாங்க, Helen of Troy. So this famous line is spoken when Faustus see the spirit of Helen of Troy. Okay, so Helen of Troy oda spirit பாக்கும்போது அந்த லைன் வந்து அவங்க சொல்றாங்க, the legendary beauty whose abduction caused the Trojan war. Okay, so abduction in the sense to take away or to kidnap னு கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு விஷயத்தை புடுங்கிறது, வாங்குறது, அந்த மாதிரி சொல்றத abduction னு சொல்லலாம். So the legendary beauty whose abduction caused the Trojan war. The line demonstrates Marlowe's poetic brilliance and Faustus surrender to sensual beauty and illusion near the end of his life. So இந்த லைன் வச்சு மார்லோவோட அந்த poetic brilliance represent பண்ணிருக்காங்க and Faustus surrender to sensual beauty and illusion near the end of life. Okay, so அந்த illusionக்கும் அந்த sensual beautyக்கும் அந்த Faustus மயங்கி போய் கடைசியா டாமினேஷனுக்கு போயிடுவார். ஸோ அதான் வந்து இவர் இந்த இதில் ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ was is the phase that launched 1,000 ships is addressed to? Okay, so here the correct answer is option B Helen of Troy. Helen of Troy is the correct answer. Fifth question, the good angel and evil angel in the play symbolize. Okay, so good angel and evil angel இது ரெண்டுமே எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A political conflict, B religious corruption, C internal psychological struggle, and D comic entertainment. Okay, so here the correct answer is option C
internal psychological struggle. Okay, so the good angel and evil angel in the play symbolize option C, internal psychological struggle. Okay, so and explanation: the good angel and evil angel represents the conflict within Faustus mind. Okay, so Faustus, Dr. Faustus oda மைண்டுக்குள்ள அந்த குட் ஏஞ்சல் அண்ட் ஈவில் ஏஞ்சல் ரெண்டுமே வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதான் the good angel and evil angel represents the conflict within Faustus mind. The good angel urges repentance and salvation. So good angel என்ன பண்ணும்? repentance in the sense pleasing for அந்த sorry. Okay, so அந்த மன்னிச்சு ஏத்துக்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ப்ளீஸ் பண்ற மாதிரியும் அதை தான் ரெப்பன்டன்ஸ் சொல்றாங்க. அண்ட் சால்வேஷன் இன் தி சென்ஸ் சேவ்டு ஃப்ரம் சின், சின்ல இருந்து காப்பாற்றணும். ஸோ அதை தான் வந்து சால்வேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ த குட் ஏஞ்சல் urges ஃபார் repentance and salvation. ஓகே, while evil angel tempts him towards sin. ஓகே, ஸோ ஈவில் ஏஞ்சல் என்ன பண்ணுது? டுவர்ட்ஸ் சின்க்கு இழுத்துட்டு போகுது. அண்ட் damnation, damnation in the sense eternal punishment in hell. Okay, so damnation in the sense ஓகே, நிரந்தரமா ஹெல்லில் கிடைக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட். ஸோ அதுதான் டாமினேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ குட் ஏஞ்சல் என்ன பண்ணுது? குட் ஏஞ்சல் urges repentance and salvation, whereas evil angel tempts him towards sin and damnation. Okay, so they externalize, they express Faustus moral and spiritual battle. Okay, so good angel, bad angel இது ரெண்டுமே Faustus ஓட moral and spiritual battle represents பண்ணும். Okay, so the good angel and evil angel in the play symbolize option C, eternal psychological struggle. Okay, option C is the correct answer. Okay, what does Faustus ultimately sell to Lucifer? Okay, so Faustus லூசிஃபருக்கு எந்த ஒரு மோட் ஆஃப் அவரோட இதை வந்து செல் பண்றான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ கிங்டம், பி magical past, C his soul, and D his family. Okay, so here the correct answer is option C, his soul. Okay, so his soul. What does Faustus ultimately sell to Lucifer is option C, his soul is the correct answer. So soul தான் அவர் ultimately லூசிஃபருக்கு விப்பாரு. So explanation: Faustus signs a pact in the sense deal. Okay, so Faustus signs a pact with Lucifer using his own blood வச்சு ஒரு pact எழுதுவாரு, agreeing to surrender his soul after 24 years in exchange for magical powers and worldly pleasures. Okay, so after 24 years அவருக்கு அதுக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு for exchange of magical powers and worldly pleasures. Okay, so this act symbolizes ultimate spiritual corruption. Spiritual corruption in the sense எதை இங்க மீன் பண்றாங்க? moral decay. Okay, so spiritual corruption here refers to moral decay and rebellion against God. Okay, so rebellion against God is not accepting or against. Okay, so ஒரு எதிர்க்கிற இதை தான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So Faustus signs a pact with Lucifer using his own blood, agreeing to surrender his soul after 24 years in exchange for magical powers and worldly pleasures. Okay, so Lucifer Faustus என்ன பண்ணாரு? அவரோட பிளட்ல ஒரு டீல் வந்து லூசிஃபரோட போடுறாரு, agreeing to surrender his soul after 24 years in exchange for magical powers and worldly pleasure. So this act symbolizes ultimate spiritual corruption and rebellion against God. Okay, so இது கம்ப்ளீட்டா ஒரு ரிலீஜியஸ் அண்ட் காடுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஒரு ஒர்க்கா வந்து இதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. Okay, so what does Faustus ultimately sell to Lucifer is option C, soul. Okay, option C, soul is the correct answer. So which tragic flaw mainly leads to Faustus downfall? Okay, so which
tragic flaw mainly leads to Faustus' downfall is option A, jealousy, B, cowardice, C, ambition and pride, and D, greed for money. Okay, so here the correct answer is option C, ambition and pride. Okay, so அதுக்காக தான் அவர் கம்ப்ளீட்டா டவுன்ஃபால் ஆவார் Faustus, because he is seeking for excessive pride and ambition. Okay, so explanation. Faustus' excessive ambition and intellectual pride drive him to pursue forbidden knowledge through necromancy. Okay, so forbidden அப்படின்னா prohibited னு கூட சொல்லலாம். So forbidden knowledgeனா நமக்கு தேவையில்லாத தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம். Okay, through necromancy. Necromancy in the sense by using dead matters or using black magics. Okay, so necromancy is a kind of a process through டெட்டான பாடிஸை வச்சு இல்லாட்டி ஒரு பிளாக் மேஜிக் மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அது எதுக்கு பண்றாங்கன்னா அந்த ஒரு அவருக்காக அந்த நாலேஜ் அண்ட் ப்ரைடு. ஓகே, ஸோ அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ Faustus' excessive ambition and intellectual pride drive him to pursue forbidden knowledge through necromancy. Okay, so like a classical tragic hero in the sense ஒரு நல்ல ஒரு dignified noble இருந்து he possesses a fatal flaw, hubris, overweening pride which causes his destruction. Okay, so from ஒரு dignified noble scholar இருந்து அவரோட அந்த fatal flaw hubrisங்கிறத சொல்றாங்கன்னா எக்ஸசிவ் ப்ரைடுக்கான ஒரு வீக்கான ஒரு பாத் அவர் தேடி போறாருல, ஸோ அதான் சொல்றாங்க. லைக் a classical tragic hero he possesses a fatal flaw, hubris which causes his destruction. அவரே அவரோட செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷனை தேடிக்கிறார். ஓகே, ஸோ அதான் இங்க சொல்றாங்க. Faustus' excessive ambition and intellectual pride drive him to pursue forbidden knowledge through necromancy. Like a classical tragic hero he possesses a fatal flaw, hubris which causes destruction. Okay, so which tragic flaw mainly leads to Faustus' downfall is option C, ambition and pride. Option C is the correct answer. Okay. Eighth question, which classical element is seen in the structure of the play? Okay, so classical element எது playல எது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. option A, chorus, B, mask, C, comedy of manners, and D, farce. Okay, so here the correct answer is option A, chorus. Which classical element is seen in the structure of the play is option A, chorus. Explanation. The chorus in Dr. Faustus functions similarly to the chorus in Greek tragedy. Okay, so chorus in Dr. Faustusல இருக்கிற மாதிரி தான் Greek tragedyல சிமிலரா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. It introduces the story, comments on events and provides moral reflections. Okay, so அதென்னலாம் வந்து reflect பண்ணுதுன்னா introduces the story, comments on events and provides moral reflections. The chorus guides the audience interpretation of Faustus' rise and fall. Okay, ஸோ கோரஸ் வந்து மெயினாக எதுக்கு கைட் பண்ணுதுன்னா ஆடியன்ஸோட அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஃபாஸ்டஸோட ரைஸ் அண்ட் ஃபாலை இன்டர்பிரட் பண்ணுறதுக்காண்டி கோரஸ்ன்ற ஒரு கிளாசிக்கல் எலமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விச் கிளாசிக்கல் எலமெண்ட் இஸ் சீன் இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிளே இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, கோரஸ். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் Mephistopheles tells Faustus that hell is. Okay, so Mephistopheles Faustusல ஹெல் எப்படி இருக்குன்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் ஏ, a physical kingdom underground, B, only a religious myth, C, a state of eternal suffering away from God, and D, located inside the church. Okay, so Mephistopheles tells Faustus that hell is option C, a state of eternal suffering away from God. Okay, option C is the correct answer. Explanation. Mephistopheles explains that hell is not merely a physical place but a condition of spiritual torment. Okay, so hellங்கிறது ஒரு physical place கிடையாது, it is a condition of spiritual torment ன்னு சொல்றாங்க. So torment in the sense either it is a physical or mental sufferings
/ pain. அதான் torment சொல்லுவோம். So Mephistopheles explains that hell is not a physical place but a condition of spiritually either physically mentally ரொம்ப பெயினை வந்து சஃபர் ஆவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் காஸ்ட் பை செப்பரேஷன் ஃப்ரம் காட். எதனாலனா காடை விட்டு நம்ம செப்பரேட் ஆனால் இதான் கண்டிஷன் சொல்லிட்டு மெஃபிஸ்டாஃபிலிஸ் ஃபாஸ்டஸ்க்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் ரெஃப்ளெக்ட்ஸ் கிறிஸ்டியன் தியாலஜிக்கல் ஐடியாஸ் அண்ட் depends the philosophical dimension of the play. ஓகே, ஸோ இதை எதை பற்றி சொல்லுது, இந்த கிறிஸ்டியன் தியாலஜிக்கல் ஐடியாஸையும் அந்த philosophical டைமென்ஷனையுமே வந்து இந்த பிளேல வந்து எடுத்துக்காட்டுது. ஓகே, ஸோ Mephistopheles tells Faustus that hell is option C, a state of eternal suffering away from God. Option C is the correct answer. Okay. Okay, why is Faustus considered a tragic hero? Okay, so எதனால Faustus ஒரு tragic hero ன்னு சொல்றாங்க? Option A, he is born into a royalty. B, he suffers because of fate alone. C, he falls from greatness because of his own flaw. D, he wins victory at the end. Okay, so option C, he fails from greatness because he is a scholar. Okay, ஸ்காலரா இருந்துதான் வந்து நாலேஜ், எக்ஸசிவ் நாலேஜ் அண்ட் ப்ரைடு தேடி போறேன்ட்டு செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷனா அவங்களே தேடிக்குவாங்க. So why is Faustus considered a tragic hero is option C. He falls from greatness because of his own flaw. Option C is the correct answer. So explanation, Faustus begins as a brilliant scholar admired for his learning. Okay, so அவர் ஒரு brilliant scholar-ஆ தான் இருந்திருக்காரு and he is admired for his learning interest-ஐயும் நல்லா காமிச்சிருக்காரு. However, his ambition and pride lead him to destruction. Okay, so excessive ambition and pride இருந்தனால அவர் அவரோட destruction-ஐ தேடி போய்க்கிறார். According to Aristotelian tragedy, a tragic hero is a great person brought down by a fatal flaw which perfectly applies to Faustus. So according to Aristotelian tragedy, அதை வச்சு tragic hero-ங்கிறது a person who falls from அந்த ஒரு கிரேட்னஸ்ல இருந்து அவங்களோட ஒரு டவுன்ஃபாலை தேடிக்குவாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து ட்ராஜிக் ஹீரோன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹியர் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா which perfectly applies to Faustusன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ which is Faustus, why is Faustus considered a tragic hero in the sense? Option C, he falls from greatness because of his own flaw. Option C is the correct answer. 11th question, what is the significance of the blood congealing when Faustus signs the pact? Okay, so blood-ஓட significance என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. congealing in the sense coagulating or thickening of blood. Okay, so what is the significance of the blood congealing when Faustus signs the pact? Okay, so Faustus என்ன பண்ணுவாரு, அந்த pact-ல அவரோட blood-ஐ வச்சு லூசிஃபருக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவார். ஸோ அப்போ அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் சிம்பலைசஸ் physical illness. B, it is a warning against the agreement. C, it shows Mephistopheles' weakness. And D, it creates comic relief. So here the correct answer is option B. Okay, so significance of the blood congealing when Faustus signs the pact is, it is a warning against the agreement. Okay, so அந்த அக்ரிமெண்ட்ல அந்த பேக்ட் போடும்போதே அந்த பிளட் வந்து கஞ்சீல் ஆகுது. ஸோ அதை எப்படி அவங்க இங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னா இட் இஸ் அ வார்னிங் அகெயின்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன், Faustus' blood mysteriously congeals before he signs the pact with Lucifer. ஓகே, ஸோ Faustus-ஓட பிளட் ஆகுது என்ன ஆகுது, லூசிஃபரோட பேக்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே completely coagulated or thick ஆயிடுது. This acts as divine warning. Okay, so கடவுளே வந்து ஒரு வார்னிங்கா கொடுக்குற மாதிரி அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க, suggesting that nature itself resists his sinful decision. Okay, so அதான் நேச்சரே வந்து அந்த sinful decisionக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு வார்னிங் வந்து கொடுக்குற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. So it Faustus ignores the warning, but இருந்தாலுமே Faustus அந்த வார்னிங்கை இக்னோர் பண்ணிட்டு revealing his blindness and stubborn ambition. ஓகே, டுவர்ட்ஸ் அந்த எக்ஸசிவ் ப்ரைட் அண்ட் ஆம்பிஷனுக்காக அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, அதை ஒரு பிளைண்டா எடுத்துக்கிட்டு ரிவீலிங் இஸ் பிளைண்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்டபர்ன் ஆம்பிஷன். ஓகே, ஸோ
What is the significance of the blood congealing when Faustus signs the pact? Is option B. It is a warning against the agreement. Okay, option B is the correct answer. Which theme is most central to Dr. Faustus? Okay, so option A, romantic love. B, revenge. C, conflict between medieval Christianity and Renaissance humanism. D, political corruption. Okay, so which theme is most central to Dr. Faustus? Is option C, conflict between medieval Christianity and Renaissance humanism. Okay, option C is the correct answer. The play reflects the transition from the medieval worldview centered on religion and salvation to Renaissance humanism focused on human potential and intellectual freedom. Okay, so the play வந்து எதை reflect பண்ணுது அப்படின்னா, it is a transition from medieval worldview centered on religion and salvation to Renaissance humanism. Okay, so ஒரு medieval worldviewல இருந்து salvationக்கும் நோக்கி அதை தாண்டி Renaissance humanism focus on human potential and intellectual freedom பத்தி இந்த ஒரு play வந்து நமக்கு சொல்லுது. So Faustus represents Renaissance aspiration. Okay, so அந்த ஒரு rebirth Renaissance aspirationக்காக அந்த Faustus வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்காங்க. But his destruction warns against uncontrolled ambition detached from morality. But அவரோட அந்த destruction வந்து பார்த்தோம்னா it is completely warned and uncontrolled against uncontrolled ambition and detached from morality. So morality ல இருந்து அவரே அவர் வந்து பிரிச்சு towards destruction அவர் வந்து போயிடுறாரு. Okay, so which theme is most central to Dr. Faustus? Is option C, conflict between medieval Christianity and Renaissance humanism is the correct answer. The comic scenes in Dr. Faustus mainly serve to. Okay, so comic scene எதுக்காக இந்த ஒரு பிளேல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, lengthen the plays unnecessarily. B, mock Faustus misuse of magical powers. C, replace the tragic story. And D, praise the church. Okay, so here the correct answer is option B. Option B is the correct answer. The comic scenes in Dr. Faustus mainly serve to option B, mock Faustus misuse of magical powers. So ஃபாஸ்டஸோட அந்த மேஜிக்கல் பார்ட்ஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மார்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு காமிக் சீன்ஸை வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன், த காமிக் சீன்ஸ் parody in the sense humorous. So the comic scenes parody Faustus grand ambitions. So comic scene என்ன பண்ணுது, ஒரு ஹியூமரைஸ்டாக கொண்டு போகணுன்னு Faustusோட அந்த கிராண்ட் ஆம்பிஷனை கொண்டு போறதுக்காக அந்த காமிக் சீன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. Though he sought immense knowledge and power, அவருக்கு immense knowledge and power கிடைச்சாலும் he ultimately uses magic for trivial tricks and entertainment. Okay, so tricks and entertainmentக்காக தான் அவர் அல்டிமேட்டா அதை யூஸ் பண்ணாரு. These scenes highlight the wastefulness and absurdity of his choices. Absurdity in the sense meaninglessness. Okay, so this scene highlights the wastefulness and absurdity of his choices. Okay, so the comic scenes in Dr. Faustus mainly serve to option B, mock Faustus misuse of magical powers. B is the correct answer. Okay, at the end of the play Faustus, so play oda end la Faustus enna naarnu kettirukanga. Option A, repents and saved. B, escapes from Mephistopheles. C, is carried to hell by devils. And D, becomes ruler of Germany. Option C. Okay, at the end of the play Faustus is carried to hell by devils. Okay, so devils வந்து அவரை ஹெல்லுக்கு இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க. Okay, so to eternal punishment called damnation. In the final scene Faustus desperately begs for mercy. ஓகே, ஸோ எண்டில் மர்சிக்காக ரொம்பவே வந்து அவர் பெக் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆஸ் த கிளாக் ஸ்ட்ரைக்ஸ் மிட்நைட் பட் ஹீ கேனாட் எஸ்கேப் ஹிஸ் ஃபேட். ஸோ அவரோட ஃபேட்டில் என்ன இருக்கோ அதான் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ டெவில்ஸ் ட்ராக் ஹிம் டு ஹெல். டெவில்ஸ் வந்து அவரை இழுத்துட்டு ஹெல்லுக்கு போயிடுது, மேக்கிங் த எண்டிங் இன்டென்ஸ்லி ட்ராஜிக் அண்ட் மாரலி இன்ஸ்ட்ரக்டிவ். ஓகே, ஸோ
எண்டை வந்து ரொம்பவே ஒரு மாதிரியான இன்டென்ஸா ஒரு சேட் சீனாவும் மாரலி இன்ஸ்ட்ரக்டிவாகவும் காமிச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டு த eternal punishment called damnation. Okay, so at the end of the play, Faustus is carried to hell by devils. Option C is the correct answer. So the last question, which statement best describes Marlowe's use of blank verse in Dr. Faustus? Okay, so blank verse use பண்ணி மார்லோ வந்து டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ்ல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, it is simple and plain throughout. B, it lacks emotional intensity. C, it gives grandeur and dramatic part to the play. D, it is written entirely in prose. Okay, so the statement that describes best Marlowe use of blank verse in Dr. Faustus is option C. It gives grandeur and dramatic part to the play. Option C is the correct answer. So, explanation. Marlowe was one of the greatest masters of blank verse in English drama. His powerful musical and elevated style often called Marlowe's mighty line. Okay, so Marlowe's mighty line எதை சொல்றாங்க, அவரோட powerful musical and elevated style Marlowe's mighty line சொல்றாங்க. Adds emotional intensity and grandeur to Faustus speeches. Grandeur in the sense or impressive or greatness, அதான் கிராண்டர்னு சொல்றாங்க. Grandeur to Faustus speeches, especially in scenes expressing ambition, despair and tragic realization. Okay, so especially the scenes like ambition, despair and tragic realization எல்லாம் அவர் அந்த blank verse ரொம்பவே வந்து கிராண்டரா, அதாவது ரொம்பவே கிரேட்னஸா இம்ப்ரெசிவா அந்த ஒர்க் வந்து பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ மார்லோ his powerful musical and elevated style often called Marlowe's mighty line, which adds emotional intensity and grandness to அவரோட ஸ்பீச்சுக்கு ஒரு கிராண்ட்னஸ் வந்து கிரேட்னஸ் கொடுக்குது. அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் சீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் ஆம்பிஷன், டிஸ்பேர் அண்ட் ட்ராஜிக் realization. Okay, so which statement best describes Marlowe's use of blank verse in Dr. Faustus is option C. Okay, it gives grandeur and dramatic part to the play. Option C is the correct answer. Okay, okay, so here we comes to end. Okay, so இப்போ நம்ம PGTRB ஓட டாக்டர் ஃபாஸ்டஸோட கிறிஸ்டோபர் மார்லோ டாக்டர் ஃபாஸ்டஸோட 15 MCQs வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி டெய்லி யூஜி அண்ட் PGTRB இங்கிலீஷ் யூனிட் வைஸ் MCQs வந்து போயிட்டு இருக்கு. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, டூ லைக். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.